Hi guys, Nykaa sent me a cute PR package. Let's open that. So first I got a perfume, Moisturizing Tray UD perfume. Let's open it. I love the packaging. The packaging is so pretty. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് Nykaa Skin RS Spot Correct 5% niacinamide ആണ്. So that's another PR gift I got. Then I got പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് Moi by Nykaa and ഇതിലുള്ളത് a well-crafted portion of sensual rose and vanilla is tapered with musk and vetiver for a powerful feminine feels. ഇതിൽ ചെറിയൊരു റോസിൻ്റെയും അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ വാനില ആൻഡ് മസ്ക് ആ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ. പാക്കേജിങ് അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാക്കേജിങ് ആണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിവ്യൂ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഇതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു PR പാക്കേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊരു പെർഫ്യൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. അതാണ് ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ്. ഇതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Then I got Nykaa Naturals Fermented Rice Water and Bamboo ഷാമ്പു ആണ്, ആൻറ്റി ഫ്രിക്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഒരു റിവ്യൂ പറയുന്നതായിരിക്കും. Wow, they gifted me a K Beauty lip tint. So the shade is tangy. Yeah, tangy. And this is the shade. It's like an orange pink shade. Can you see the shade? And then I got Nykaa Renew by Radiance with Lotus and Water Lily Cellular Regeneration Day Cream SPF 30 ഉള്ള ഒരു ഡേ ക്രീം ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Nykaa ആണ്. I think it's an Ayurvedic product and this is how it looks. So classy, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പൊട്ടൻറ്റ് ആയുർവേദയാണ് Nykaa എന്ന് പറയുന്നത്. and this is how it looks. Nice, like. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും.